হ্যালো বাংলা ভিউয়ার্স, আমরা এই ভিডিওতে দেখব আমব্রেলা কোট হাতা কিভাবে কাটা এবং সেলাই করা। আমব্রেলা কোট হাতার লাম্বার মাপ নিমু। প্রথমে 3 ইঞ্চির মাঝে একটা দাগ দিমু, আর আমার ফুল হ্যান্ড স্লিভ থাকবো 21 থাকবো। তো ইনো আমি 16 একটা চিহ্ন দিমু। 15 আমার থাকবো, আর 1 ইঞ্চি এক্সট্রা লইলাম সিলাইয়ে যাইব। ও 16 মাঝে আমি কট করবো। লেন্থ হইল আমার 21। বাইদি জানে আমব্রেলা কোট দিমু, বাদেই বাজু জয়েন্ট করবো। এখন চৌড়াই হইব গিয়ারি চেস্টর 4 ভাগের 1 ভাগ, বুক রাউন্ডর যাও তার সাইড দি ভাগ দিয়ে 1 ভাগ, আমারও 8 ইঞ্চি। অন 1 ইঞ্চির পরে একটা দাগ, 8 ইঞ্চি যেন দাগ দিছে, অন্তনে 1 ইঞ্চির পরে একটা দাগ দিয়া অন্তনে একটা শেপ আনবো, অন্য জয়েন্ট করবো। অন্য মাইফিয়া দেখমু আমার মিডল আইকন আনো, মিডল আমনে একটা দাগ দিয়া 1/2 ইঞ্চ উপরে দি আর 1/2 ইঞ্চ নিচে দি, এটা ফাতাল লাখান শেপ বানবো। ইঞ্চির গেছে যে দাগ লাগাইছি, অন্যর গেছে আমি চৌড়াই দিকে দিব 6 ইঞ্চি। তেও 8 ইঞ্চির দাগ তনে 6 ইঞ্চির দাগ মিলাইলি মু লাইন ড্র করিয়া। সিলাইর পরে 1 ইঞ্চি থাকতে করি কাপড় এক্সট্রা 1 ইঞ্চি রাখিয়া কট কর। ইনো কট দিমু, প্রথমে আউটলাইন যেটা ওটা কাটমু। মিডলে একটা কট দিয়া একটা পার্ট ওপেন করবো, ইনো 2 পার্ট। এখন ভিতরের যে লাইন, ও লাইনে কট করবো। এই পার্ট থাকবো, এই 2 পার্ট থাকবো সামনে দি।
এখন কাটমো আমি আমব্রেলা কট সাইড ইনো সাইড লেয়ারে কাপড় ডাবল ফোল্ড তো কর্নার তনে কাটমো ইনো তো আমার ও আতর গেছে 6 ইঞ্চ চৌড়াই আছে তো ওনার গেছে আমি 6 ইঞ্চ চৌড়াই দিকে এটা দাগ দিব দিয়াও কর্নার তনে দইরা দেখমু ইনো 6 ইঞ্চ কুনানো আইছে আমার তো 4.5 ইঞ্চির গেছে আইছে তো মানে আমি রাউন্ড করিয়া এটা শেপ ধরাইমু এখন আমার বাকি লেন্থ রয়েছে 6 ইঞ্চ এক্সট্রা আমি 1 ইঞ্চ রাখমু এখানে সেলাই থামাইতে করি সেলাই দেব হইব তো ও আইগারি আমার 7 ইঞ্চ তো আবার ও কর্নার তনে দইরে আমি দেখমু ইনো কত আইছে আমার 11 এবং হাফ আইছে তো মেলা আমি রাউন্ড কইরা ভিতরে 11 এবং হাফ ইঞ্চিত দাগ দিব এখন ওজনে আমি দাগ দিছি অন্তনে হাফ ইঞ্চি উফরি দি কাটমু এটা সেলাই থামাইব ওইলো আমার আমব্রেলা কোট হাতার খাটা ফিনিশ রয়ে গেছে এখন আমি বেলাটা জয়েন্ট কইরা দিব আমব্রেলা কোট পিস স্লিপর লগে আমার সেলাই ফিনিশ হয়ে গেছে তখন ওজনে সিলাইয়ে জয়েন্ট রাখিয়া অন্য একটা পিন লাগাই দিমু লাগাইয়া আমি একটা সেলাই মারি দিমু স্লিভর সারা সাইড সেলাই শেষ হয়ে গেছে এখন আমি এটারে বাইটল করি লিমু বাইটল কইরা একবারে এন্ড বাজুরে হাফ ইঞ্চি ফল্ট দিয়ে একটা সেলাই দিমু এক সেলাই তো দিয়ে আমার শেষ মানে আবার ফল্ট কইরা আরো হাফ ইঞ্চি তো ফাইনাল সেলাই দিলাইমু
আমার আমরেলা কট হাতা সেলাই শেষ হয়ে গেছে, জয়েন্ট হইয়া সাইড সেলাই হইয়া নিচ সেলাই হইয়া। এখন আয়রন মারা দেখাইমু। পয়লা ওলা ওপেন হইয়া সাইড আয়রন মারি দিলে সেলাই সুন্দর দেখা যাইব। এখন আমার হাত হারিয়ে দেখাইরাম লুকিং খিলা আমরেলা কট হাতার। আমার আমরেলা কট হাতা কটিং এবং সেলাই শেষ হয়ে গেছে দেখাইয়া। আমাদের আরও নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার উইথ ইউর ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।